प्यारे पंजाबियों, NRIs the world over, I know Punjab's problems. मैं पंजाब दियां मुश्किलां, पंजाब दियां प्रॉब्लमां बहुत चंगी तरह जानदा। I know the solutions. पूरी तरह क्लैरिटी है, कोई धुंध नहीं, कोई द्वंद नहीं, complete clarity. But we have to get out of this Hawaii Rajniti. We have to strike reality. We have to come back to Mother Earth. If I know the problem, if I know the solution, then we should come back to the agenda. The agenda is most important. ये छुरलियां छड्डण वाली जिहड़ी राजनीति है ना, छुरलियां जिहड़ियां ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, the political blame game, right? Diverting the attention from the real issues, pointing fingers. Sidhu versus Falana. There is no versus Sidhu, boss. Sidhu te Punjab wal khada hai, main te Punjab wal haan, aur main te ikko cheez mangda, neeti, niyat te nya. This is a brand Punjab, which was the greatest shield, which fought Massa Rangad, which fought Ahmed Shah Abdali. 2% people considered the granary of India, the football of India, produced everything they could have done for the country, Paramveer Chakras. And this is not about pointing fingers. This is not about pulling people down. This is not about kitchad uchhalwing at others. This is about a methodology, bro. This is about a process to take Punjab forward, reversing a trend which has continued, taken Punjab downhill. To take Punjab to the top is what I want. I do not need politics. I could have earned my money, 32 crore rupiya kamaunda si, sanu chhad ke aane di koi lod nahi si. I did not want to make a career out of politics. I've come here because politics is a mission to me. It is not a profession. मेरे लिए धंधा नहीं है सियासत. गंदली होगी, मैली होगी, धंधा बन गई politics. It's now a business. That is where, to make a difference in people's life is the real goal. I cannot be a silent spectator to all this that has happened. 5,000 years of agriculture, bro. 5,000 years of agriculture. Indus Valley civilization, but farmers are committing suicide. अन्नदाता खुदकुशियां करता है. भगत सिंह दी ओ गल मैनू याद आती है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, बैरियां ने अज तेरा लुट लिया माल होए. The world was migrating to Punjab, the land of the Rigveda, the Greeks, the Scythians. All of them migrated and wanted to settle in this land of prosperity. Today, the youth is leaving Punjab. Talent is nothing without opportunity. This ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. And I want to tell you all, listen to me clearly. I want to tell you that elections are not fought for the next election. Elections are fought for the new generation, for the next generation. We are here to fight for the next generation. For 25 years, year 1997, a system has failed us. A huge Daitya-rupi system, Gatotka Chawang khada sade samne Daitya ban ke. और नोच नोच के पंजाब दे वाइटल्स नू खा रहा है. क्यों? क्योंकि द स्टेट्स इनकम हैज गॉन टू प्राइवेट पॉकेट्स. निजी जेबां दे विच जा रहा है पंजाब दा पैसा. द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल. Governments are by the people, set by our forefathers. The governments are by the people, for the people. फिर 0.1%, 1% का भी 0.1% लोगों दे कोल पंजाब दा खजाना क्यों जावे? Why should 99% of the Punjabis suffer? Why not the last man in the queue? Why not? Why can't we change his lives? Why is he not given the priority? Pambal Pusej Paya, the bigger the mafia,
the more hidden it is. कठपुतलियां बना के, कठपुतलियां फ्रंटमैन अगे खड़े है एंड पिछों तुन के कोई मार रहे हैं, पिछों तुन के कोई मार रहे हैं. Somebody is pulling the strings from behind. He's not seen. That's why I say the idea is dubious covert operations. It has been happening for 25 years. Let me tell you, facts will not cease to exist just because they're ignored. They're stubborn things. They'll stab you in the back if you ignore them. So digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. 1996, what is the debt? A problem है. किन्ना कर्जा सी पंजाब दे सिर दे उत्ते 1996-97 15,250 करोड़. 2001-2 च सरकार बदली 32,496 करोड़. 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 48,344 ਕਰੋੜ. 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ. 1,87,000 crore. Today, the estimates, the budgetary estimates of this year is 2,48,000 crores. Can you beat it? 2,48,000 crores. And if you take up the soft loans, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਟ ਭਰੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ. ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਜੇ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ. ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ. ਇਹ ਬਗੈਰ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਣ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਉਦਣ ਬਣੂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ, ਉਦਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂ. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਸਾਡੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯੂ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਗਿਆ. Now, these are startling figures that I'm going to talk about. This is a very clear-cut thing. The total revenue receipts, ਜਿਹੜਾ estimate ਹੁੰਦਾ, budget ਦਾ estimate ਹੁੰਦਾ of this year was 88,000 crores. 88,000 crores ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ budgetary estimate ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ 19,000 ਕਰੋੜ, 67,000 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ. ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ. Now what has happened is कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना आ गई जी, and the economy took a battering, the economy took a back seat. सारे धंधे चौपट हो गए, सारे धंधे बंद हो गए. Now the recent figures that have come, the finance minister has given, is that this time now we are 25,000 crores less. Now it is only 62,000 crores. The revenue received now comes to 62,000 crores.
कमाई है 62,000 करोड़ ते देनदारी है 67,000 करोड़, जावांगे किथे भाई? Where will we go? 67,000 करोड़ देनदारी इंटरेस्ट मिला के, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ कर्जा ले रहे हैं कर्जा मोड़न दे ਲਈ। How can we think of development? How can we think of schools? How can we think of colleges? How can we think of the forward movement when this is happening? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊ। This is where the problem revolves. ਐਂਡ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ 4 5 10 15 20 25 ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ? Why will they think about this? Let me tell you, let me actually throw more light on this subject, because this is the real issue. This is the cause of our backward movement. One step forward, 2 steps backward, situation awkward, and the cycle repeats itself. You know, this is the real cause. Let me throw light. 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ own tax revenue, I will explain it to you. Everything from GST, from excise duty, from sales tax, from VAT, from stamp duty, from registration fee, from property tax, from VAT on petrol, from road tax, from vehicle tax, from everything is 33,000 crores. And can you imagine a state like Tamil Nadu earns 32,000 crores just from excise? Is there a comparison? Think about it. कि 10-15 हेड्स चों साडे ओन टैक्स रेवेन्यू 33,000 करोड़ रुपया, ते तमिलनाडु कल्ला एक्साइज रेवेन्यू, मतलब कल्ला लिकर रेवेन्यू। मैं नहीं कहना, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि तुसी शराब बेचो, पर जे बेचनी है निजी जेबां च क्यों जावे भाई? इट शुड गो इनटू द स्टेट्स एक्सचेकर। कोलू दा बैल देखदा हुंदा सी मैं, कोलू दा बैल ऐ तुरदा तर तुरी जांदा, पर है उत्थे दा उत्थे। Stagnant pools catch filth. वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी. And this is where that ravani is a must. Why should only 0.1% people benefit and 99% suffer? In the last 25 years, and I'm saying it categorically, last 25 years, many states have gone from 1,500 crores to 32,000 crores to 20,000 crores to 14,000 crores. Whereas Punjab also started in 2002 and 3, it started at 1,500 crores. It is loitering at 4,000 crores. Compare, from one department, a state earns 25,000 crores more. That is not 25,000 crores if you give it in the central schemes. And listen to this one. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25,000 ਕਰੋੜ, ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। We actually used to take border ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। We would put 10 rupees and the government of India would give us 90 rupees. They changed. They said now you put 40 rupees. We have nothing. We don't have nothing. And that's why all that development has stopped. So this is the problem. ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ। And this is state money. This is state money. ਹੁਣ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ। I made the report on sand mining. I was the head of the subcommittee which sent me to Telangana. I made it, and I said 2,000 to 3,000 crores is minimum. A state which got separated from Andhra Pradesh in 2014 is earning 43 crores in 10 days. Listen to this. In 10 days, they're earning 43 crores. And the Akali government
earned 40 crores in 1 year. They've got one river. They've got one river, 300 kilometers of river. We've got 3 rivers. Punjab, land of the rivers. We've got 3 rivers, bro. And we earn 40 crores in 1 year. They earn 43 crores in 10 days. In 4 years, they earn 2,500 crores, and we, in 10 years, earn 400 crores. If I aim at the sun, I might hit the stars or the moon. But if I aim at the top of the tree, I will never get off the ground. Most failures stem from aiming too low. You're not going to be comparing yourself to those 40 crores that the last government was depositing. Har saal 40, na 39, na 41. Dekho tusi, prakashtha dekho chori. Right? Where is that money going? Transport. The Badals had 2 buses. Dabwali de vich 2 buses si ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 2000 ਨੇ. It pains me, it saddens me, it is so unfortunate कि वो 2 बसां 2000 हो गई, 2 कंपनियां 8 कंपनियां हो गई, and PRTC is under a debt of 400 crores. PRTC की खड़खड़ करती हुई बस के ऊपर 1.5 रुपए टैक्स ज्यादा. तुम्हारी बसों का टाइम टेबल बनेगा, 5 मिनट ज्यादा खड़ी होंगी वो प्राइम टाइम में, और पीआरटीसी की बसें 500 करोड़ के घाटे में, कोई पूछने वाला नहीं. तुम्हारे घरों को घाटा क्यों नहीं पड़ा? तुम्हारे बिजनेस को क्यों घाटा नहीं पड़ा? तुम्हारे होटलों को क्यों घाटा नहीं पड़ा? सारा घाटा पंजाब को क्यों पड़ रहा है भाई? दैट्स बिकॉज तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं हुई? तुम्हारी नीयत में खराबी है. नीति और नीयत दोनों में खराबी है बॉस. Cable mafia. The money is there. It is supposed to be collected. You have to just collect it. Service tax की चोरी, बाकी चीज़ां भी चोरी. You haven't collected it. One law. एक केबल वाले दे उत्ते DTH कलेक्टर दे उत्ते तुसीं 10,000 रुपया टैक्स ला रहे हो, 1,000 रुपया टैक्स ला रहे हो, दूजे नूं तुसीं टैक्स ला ही नहीं रहे. Have you ever heard of it? Same law, different for 2 people. Then I'm coming to another thing, which is very important. You must listen very carefully to this one, because this is pertinent. This is very important for Punjab's resurrection. Justice Kuldeep Singh writes a report. This is 10-15 years ago. And he says, 1.5 lakh crore, 1.5 lakh crores worth of land is under illegal occupation just in Mohali. One small district. Land worth 50 lakhs crores, 50 lakh crores is under illegal occupation. 5% छुड़ा लो, ते पंजाब दा कर्जा उठदा. मैं गारंटी ना कहना, गौचरान लैंड, तुसी पिंडां दी लैंड देखो, शामलाट हुंदी है, चरान हुंदी है, गौचरान हुंदी है, ते शमशान हुंदी. All the gaucharan land where the animals would graze is usurped. Shamla is usurped. On record, DCs have written, I've said it in the Vidhan Sabha, right? Where is that money going? This is where the NRI comes in. This is where the NRIs come in. Give them lands. Chudao hai jamina. Give them lands. The roaring economies that I talk about, digress towards the manufacturing sector. Give them the honor. Call them over. Ask for their investments. Give additional sources of revenue to your agriculture. Look, whatever is coming from the center becomes borrowing. It becomes debt. Unless and until you have income which you put in central schemes where it doubles up. For example, in the border sector, we used to have a scheme of the border area where we used to put 10 rupees and get 90 rupees. That scheme was changed to 60-40. So once it went to 60-40, we did not have the income to put 40 rupees and take 60. Now that is something absolutely, it baffles me. I cannot fathom that कौन ऐसा आदमी है जो 100 करोड़ कमा के उसे 100 करोड़ कर्जा लेके 100 करोड़ वापस करता हो और 100 के 200 ना बनाए, right? So whatever we are taking from the center becomes borrowings, becomes debt. And I bear ample testimony to the fact that there have been states which have been in the
opposition, the southern states, you know, they prepare their DPRs, they have funds, they have income, they are self-sufficient. समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर states. So they invest in those central schemes and double their income. I mean, it's foolish not to double your income. This is the only way forward. This is the way that states have actually progressed. Center-sponsored schemes to become self-reliant. Whatever we are taking in Punjab is becoming borrowing and is becoming debt. It's sad, it's very unfortunate, but it's true. Palleni tela, kardi mela mela. And that is the cause which has brought us down, which has brought the downward slide, and that is what we need to reverse. And until and unless we hike up our income, until and unless we take it out of the individual pockets and fill the state's coffers, the state's exchequer, things are not going to improve. It's not as bad as it looks, it's worse. And the whole is larger than the parts. To look at the figures projected in our budget, we have about 13,000 crores annually allocated for agriculture. Now, the fact of the matter is, and as I always say, that facts will not cease to exist just because they're ignored. Almost 10,000 goes as subsidy. Whether it is groundwater subsidy, whether it is electricity, it goes there. फिर डिपार्टमेंट की तनख्वाहें देनी, बहुत कुछ ऐसा करना है, बाकी उसमें चला जाता है. तो बचता कितना है मेरे भाई? और बहुत कुछ हो भी रहा है, बचता कितना है? 200-300 करोड़. उसमें भाई क्या टेक्नोलॉजी आप खरीदोगे और क्या कुछ आप करोगे? फिर घूम फिर के फिर उसी सर्कल में बात आ जाती है. In spite of the fact that Punjab is allocating 13,000 crores, we do not have the kind of money to invest in the technology that you are looking at, which can actually transform us. Mechanical farming, you know, drip irrigation, all those things. We are looking at those, but funds is a problem. Punjabi में पुरानी कहावत है, जीदी कोठी दाने, उदे कमले भी सियाने. जदों उस failed system ਨੂੰ 25 साल हो गए, why can't we reinvent? Why can't we rethink? Why can't we redesign? And make no mistake about it, today it is a damage control exercise. It is a damage control exercise. But tomorrow, if this thing continues, this thing will become irreparable damage. Irreparable damage. वतन की फिक्र कर ऐ नादां, शायर कहता है, वतन की फिक्र कर ऐ नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां. 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो ना तो भेड़ें शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते. That is what a leader is. A leader converts weakness into strength. कमजोरी ताकत में तब्दील करता है. He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones, and disaster into triumph. That is what a leader is all about. अलग जगाता है. मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं, मेरी किसी निजी आदमी से लड़ाई नहीं, मैं एक सिस्टम के साथ लड़ रहा हूं. And this system can actually be reinvented and Punjab can change. It's not going to happen overnight. This money that I talk about will actually go where it should go. The response of the health systems. It's you know, everybody knows about it. Everybody knows about it, right? Hospitals, schools, this is where we want to. Everybody talks about it. Everybody has policies. Everybody says, we have plans. Your plans will fail if you do not have any investment, you don't have any income. सब लीडर जिन्ने भी पंजाब दे ने, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा, ये शासक भाव सुटो, ये राज करन दा भाव सुटो, get a family out. एक फादर ਨੂੰ जगा के देखो. Does a father ask anybody, where should I send my son for studies? No, he does not. He will not. Do you run your homes like this? कि थोड़े घरां दे उत्ते भी इस तरह कर्जा चढ़िया होया? मैनूं एक लीडर दसो ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ
और वो इस तरह अपना घर चला रहा हो कि घर दे भांडे वेच के असी घर चला सकते हैं? नहीं। कि असी टोला बिना सड़क नहीं बना सकते? कि असी MBBS डॉक्टर इन्हां दी प्रोबेशनां पक्कियां नहीं कर सकते? कि असी ये प्रोबेशनरी टीचर पक्के नहीं कर सकते? कि असी इन्हां दी तनख्वाह वधा नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इनकम, and this is where I end. This is my solution. I'm very clear. हो चुकी है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। This is all that I want. Thank you very much.